Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci Gilles. Épisode numéro 12. Bonne fête, Bleu Cinéma, 1 an, 3 octobre 2019. We've been a long way since the beginning, but now... Non, c'est pas vrai, mais... bonne fête, 1 an. Si je l'ai fait, Chris, fallait bien le faire. Fallait bien le faire pour la culture. C'est pour la culture, man. Pour la culture, là, mon esti de Mac va manquer de batterie, tabarnache. Ah, fuck! Ah, fuck! Ah, fuck! Ben ouais, j'ai un nouveau Mac parce que Lorient, lui qui m'a crissé une bière dans la tête, ben il a pété mon Mac. Mon autre Mac. Fait que là, j'ai un nouveau Mac 2019 dans lequel il n'y a aucune prise USB. Fait que tu es obligé d'avoir cette espèce d'adapteur-là. Je sais pas si on voit bien, mais c'est quand même dommé en crisse. Mais bon, Apple, je suis un esclave de Apple. Parce qu'Apple, c'est le best en bon... ben, c'est ça, en bon trooper. Je suis de ça. Ouais. Ben, c'est ça, Lorient, il a pété mon MacBook. Il a chopé de la bière dessus. Mais il s'est trompé. En fait, on buvait de la bière dehors, puis là, on botchait nos tops dans une canette, puis c'était pas... Il s'est trompé de canette, il a pris celle-là où on avait botché dedans, puis il a pris une gorgée. Puis il a craché ça. Sur mon ordi qui était là, il a pété, si l'ordi a shut it down. Mais bon, Lorient c'est un bon jack. Maxime Jutra va pouvoir en témoigner. Lorient est un bon jack, même si t'as tendance à nous péter à la gueule de manière un peu... Non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu joues. Anyway, on divague. 1 an, Bleu Cinéma, aujourd'hui. Je travaille sur une série de podcasts que je veux faire sur l'histoire du cinéma du Québec, mais c'est beaucoup de job pareil, Chris, de repasser tout ça. Fait que, en attendant, mais pas en attendant, pour 1 an de Bleu Cinéma, je me suis dit qu'on pouvait faire un hommage au cinéma qui est quand même assez vieux, là, le cinéma. Mettons, je sais pas quel âge qu'il y a, là. Mettons, là, on est en 2019 moins 1895. 124 ans. Ça va faire 125 ans que le cinéma existe l'année prochaine. En décembre, c'est... Non, en décembre de l'année prochaine. Anyway. Fait que c'est ça, un hommage au cinéma. Comment qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai pensé à vous lire un court texte d'un certain Maxime Gorky, un Russe, qui lui, en avril 1896, s'est rendu à une présentation des Frères Lumière, de leur cinématographe en Russie, à Nizhny Novgorod. Novgorod? En tout cas, je sais pas. Puis lui, c'est un journaliste, fait qu'il a écrit dans le journal qu'est-ce qu'il a vu. Dans le journal, il a écrit qu'est-ce qu'il a vu à cette soirée-là. On se rappelle, on est en 1896, ça fait quelques mois que le cinématographe existe. Il a été inventé en décembre 1895. Le monde ne comprenne pas. Le monde ne comprenne pas pourquoi que les images ils bougent sur un mur. C'est otherworldly pour eux autres. Puis Maxime Gorky en a fait l'éloge, en tout cas, a expliqué qu'est-ce qu'il a vu dans un article qui s'intitule The Kingdom of Shadows, le royaume des ombres. Puis c'est un court texte de 3 pages, puis j'ai pensé vous le lire parce que c'est un beau texte, mais ça montre à quel point l'impact du cinéma, puis qu'est-ce que ça représentait le cinéma à l'époque. On se rappelle en 1895, là, Marx a écrit le Capital il n'y a pas si longtemps à ce moment-là. La révolution industrielle, ça fait pas si longtemps non plus quasiment. Là. Fait que, ben, relativement, mais tu sais. C'est ça, man, c'est... Fait que... Je vais juste vous le lire. Pardonnez mon anglais qui est un peu moyen, j'ai un accent. Mais dans la vidéo, ça se peut que ça coupe un peu pour que ça flow si je fais des erreurs. Fait qu'en tout cas, je vous le lis directement. Donc, c'est Maxime Gorky qui parle.
en 1896. Last night, I was in the kingdom of shadows. If you only knew how strange it is to be there. It is a world without sound, without color. Everything there, the earth, the trees, the people, the water, and the air, is dipped in monotonous gray. Gray rays of the sun across the gray sky, gray eyes and gray faces, and the leaves of the trees are ashen gray. It is not life, but its shadow. It is not motion, but its soundless specter. Here I shall try to explain myself, lest I be suspected of madness or indulgence in symbolism. I was at Aumance and saw Lumière Cinématographe, moving photography. The extraordinary impression it creates is so unique and complex that I doubt my ability to describe it with all its nuances. However, I shall try to convey its fundamentals. When the lights go out in the room in which Lumière's invention is shown, there suddenly appears on the screen a large gray picture. A street in Paris. Shadows of a bad engraving. As you gaze at it, you see carriages, buildings, and people in various poses, all poses into immobility. All this is in gray, and the sky above is also gray. You anticipate nothing new in this all too familiar scene, for you have seen pictures of Paris streets more than once. But suddenly, a strange flicker passes through the screen, and the picture stirs to life. Carriages coming from somewhere in the perspective of the picture are moving straight at you, into the darkness in which you sit. Somewhere from afar people appear and loom larger as they come closer to you. In the foreground, children are playing with a dog, bicyclists steer along, and pedestrians cross the street, picking their way among the carriages. All this moves, teems with life, and, upon approaching the edge of the screen, vanishes somewhere beyond it. And all this in strange silence, where no rumble of the wheels is heard, no sound of footsteps or of speech, nothing, not a single note of the intricate symphony that always accompanies the movements of people. Noiselessly, the ashen gray foliage of the trees sways in the wind, and the gray silhouettes of the people, as though condemned to eternal silence and cruelly punished by being deprived of all the colors of life, glide noiselessly along the gray ground. Their smiles are lifeless, even though their movements are full of living energy and are so swift as to be almost imperceptible. Their laughter is soundless, although you see the muscles contracting in their gray faces. Before you, a life is surging, a life deprived of words and shorn in the living spectrum of color. The gray, the soundless, the bleak and dismal life. It is terrifying to see it, but it is the movement of shadows, only of shadows, curses and ghosts, the evil spirits that have cast entire cities into eternal sleep, come to mind, and you feel as though Merlin's vicious trick is being enacted before you. As though he had bewitched the entire street, he compassed its many storied buildings from rooftops to foundations to yard-like size. He dwarfed the people of corresponding proportion, robbing them of the power of speech and scraping together all the pigment of earth and sky into a monotonous gray color. Under this guise, he shoved his grotesque creation to a niche in the dark room of a restaurant. Suddenly, something clicks. Everything vanishes and a train appears on the screen. It speeds straight at you. Watch out! It seems as though it will plunge into the darkness in which you sit, turning you into a ribbed sack full of lacered flesh and splintered bones, and crushing into dust and into broken fragments this hall and this building, so full of woman, wine, music, and vice. But this, too, is but a train of shadows. Noiselessly, the locomotive disappears beyond the edge of the screen. The train comes to a stop, and gray figures silently emerge from the cars, soundlessly greet their friends, laugh, walk, run, bustle, and are gone. And here is another picture. 3 men seated at the table, playing cards. Their faces are tense, their hands move swiftly. The cupidity of the player is betrayed by the trembling fingers and by the twitching of their facial muscles. They play. Suddenly they break into laughter, and the waiter who has stopped at their table with beer laughs too. They laugh until their sides split, but not a sound is heard. It seems as if the people have died and their shadows have been condemned to play cards in silence unto eternity. This mute, gray life finally begins to disturb and depress you.
It seems as though it carries a warning, fraught with a vague but sinister meaning that makes your heart grow faint. You are forgetting where you are. Strange imaginings invade your mind and your consciousness begins to wane and grow dim. But suddenly, alongside of you, a gay chatter and provoking laughter of a woman is heard, and you remember that you are at Aumance, Charles Aumance. But why, of all places, should this remarkable invention of Lumière find its way and be demonstrated here? This invention which affirms once again the energy and the curiosity of the human mind, forever striving to solve and grasp all, and, while on the way to the solution of the mystery of life, incidentally builds Aumance's fortune. I do not yet see the scientific importance of Lumiere's invention, but no doubt it is there, and it could probably be applied to the general ends of science, that is, of bettering man's life and the developing of his mind. This is not to be found at Aumance, where vice alone is being encouraged and popularized. Why then at Aumance among the victims of social needs and among the loafers who here buy their kisses? Why here, of all places, are they showing this latest achievements of science? And soon, probably Lumiere's invention will be perfected, but in the spirit of Aumont Toulon and the company. Besides those pictures I have already mentioned is featured the family breakfast, an idyll of three. A young couple with its chubby firstborn is seated at the breakfast table. The two are so much in love and are so charming, gay, and happy. And the baby is so amusing. The picture creates a fine, felicitous impression. Has this family seen a place at Aumance? And here is still another. Women workers in a thick, gay, and laughing crowd rush out of the factory gates into the street. This too is out of place at Aumance. Why I remind here of the possibility of a clean, toiling life? This reminder is useless. Under the best of circumstances, this picture will only painfully sting the woman who sells her kisses. I am convinced that these pictures will soon be replaced by others of a genre more suited to the general tone of the Concert Parisien. For example, they will show a picture titled As She Undresses, or Madame à deux Battes, or A Woman in Stockings. They could also depict a sordid squabble between a husband and wife and serve it to the public under the heading of The Blessings of a Family Life. Yes, no doubt, this is how it would be done. The bucolic and the idyllic could not possibly find their place in Russia's markets, thirsting for the piquant and the extravagant. I could also suggest a few themes for development by means of a cinematograph and for the amusement of the marketplace. For instance, to impale a fashionable parasite upon a picket fence, as is the way of the Turks, photograph him, then show it. It is not exactly piquant, but quite defying. Ça, c'est Maxime Gorky, la première fois qu'il a vu le cinéma. C'est quand même un beau texte. C'est ça. Je sais pas comment closer ça, mais je sais pas. Le fait qu'il remarque que tout soit en gris, que tout soit tellement vivant, mais en même temps tellement dépourvu de tout ce qui fait, de toutes les caractéristiques qui font que la vie est la vie. Tu sais, je sais pas, c'est remarque, je sais pas, c'est un bon texte. C'est un assez bon texte. Let it sink in. Non, mais c'est ça, man. Je sais pas comment jumper là-dessus. Vive le cinéma, Carlis. Le cinéma. De tous les arts, le cinéma est le plus important. C'est qui a dit ça? Vladimir Ilitch Lénine. Lui, il avait compris en esti à la pause. Bon. Fait que ça, c'est Maxime Gorky. En 1896. Bravo. Bravo à lui d'avoir terriblement bien décrit le cinéma. En tout cas, bonne fête, Bleu Cinéma.
Prochain épisode, ça va traiter sur le cinéma québécois. On va faire ça en 3 épisodes. Premier, de 1895. En fait, de 1896 à 1960 environ. Plus ou moins. 1858-57. Jusqu'au racketeur. Troisième, on va faire genre fin 80s jusqu'à aujourd'hui. Le cinéma, man.